Hello everyone, this is Murage. I'm reporting from Masai Mara University. We have not been experiencing rain here in Narok County for quite a while, and now there is heavy downfall. So we want to hear some of the views from students and others on how the rain is affecting them. Unaitwa nani? Naitwa Even. Survey kumenyesha huku, mvua inakuaffect aje kama students? Kama student, mostly ni kuhata classes, kuchelewa classes, kuprolong classes, unaona? Like when it's raining, huwezi toka nyumbani on time, huwezi fika class on time na vitu kama hivyo. Sawa, mimi naona wewe ni mchezaji hapa, which are some of the challenges una face kwa field? Challenges ka sportsman. Unaona hasa ukiangalia pitch, very muddy, ina slide sana. Then sahi tuko na like 2 hours until mvua ianze kunyesha tena. Games zitakuwa hiyo time itabidi zimepostponediwa to another day. Na unajua the league ina run on a deadline. So we have a deadline. Alafu unapata tuko na like some teams ziko na like 7 games hazijachezwa juu ya mvua. So hizo ndio main challenges. Okay, thank you. Hey sasa. Poa sana. Unaitwa nani? Naitwa Grievin Walter. Uko which year? First year. Mvua inakuaffect aje wewe kama students? Me personally kama student mvua inani affect health wise, like time ya mvua kuna magonjwa hivi kama malaria, then nakaa nje ya shule, so mvua ikinyesha kuna matope kwa access classes most of the time na kuwa difficult. Then I think ya mwisho ni time ya classes, ina affect time ya classes juu unaweza kuta mvua inanyesha time kuna class, so hata lecturer pia sometimes anashindwa kuingia class ama mi mvua ikinyesha nishindwe kuingia class. So ile time kunanyesha, it means like attend classes, kuna classes una miss na kosa kwenda. Time kuna mvua we rarely attend classes. Sawa lecturer anaweza ingia class akute ni quarter class iko hapo, so ina affect sana. Okay, sawa, asante. Thank you. Unaitwa nani? Naitwa Christopher. Uko which year? Niko third year. Mvua yenye imenyesha huko inakuaffect aje kama students? As a student kwanza inani affect in terms of classes. Napata kuna classes ina bounce. So juwezi enda juu kunanyesha, mvua ni heavy, like anasema msitokee. So hata wajitoka kwa kitanda hiyo day. Ingine ni ngumu kutoka kwa bed, unashinda tu kwa nyumba siku nzima. Juu kunanyesha, nikachaja asimu na kutulia. Okay, kuna challenge nyingine umepitia? Mimi ni player. So unaona mimi kama player time kama hii kunanyesha, unapata mkiwa game time kuna mvua. Hiyo game kupata results zenye ni positive inakuwa ngumu sana. Hata kuingiza goal kufunga ni shida hapo. Unachafuka, mnaanguka. Like inasumbua sana kama player. Okay, thank you sana. Thank you pia. Saseni? Poa. Unaitwa nani? Becky. Na unaitwa? Abi. Hii weather inakuaffect aje kama students? Hii weather, mvua imeanza kuleta homa. Wewe umepata hiyo gojo, umepata homa? Tunasikia hadi sauti inaanza kuisha sasa, like homa inaanza kupoa sasa. Okay, na wewe inakuaffect aje? Nguo zikauki. Ukifua Monday zinakauka Friday. Hadi tunakosa kuvaa nguo mzuri. Mnavaa zenye amvangi. Okay, kuna challenge nyingine umepitia? Matope. Tunatoka mbali. Sasa matope. Tunafika kwenye kwa tunaenda kama tumechafuka. Na wewe kuna challenge nyingine umepitia? Kufika class, like unaweza pata lecturer anataka mkuje class. At that time mvua imenyesha. Na ni mkali ukifika late than like kupitiza hiyo 5 minutes nini. Inabidi umelala instead. Inabidi tu lale wasio. Sawa, asanteni sana. Sasa. Poa sana madam. Unaitwa nani? Naitwa Thakae Mtetemi. Wewe ni waka huko Masai Mara? Yes madam. Kama venye kumenyesha, hii mvua imekusaidia aje? Mvua imetusaidia na mambo mengi sana. Mara mingi tunakwanga chakula inakuwa expensive. Lakini sasa vile mvua imenyesha, mboga ziko kila mahali. Hata ukienda kwa njia kuna mboga. Na sasa tunapanda. Sasa zingine tunanunua maji. Saa hii hatununui maji. Iko more than enough. Sasa tunapanda maua. Unaona hapa hatukuwa na maua. Lakini kwa sababu mvua imenyesha, tunapanda. Ng'ombe za Masai zilikuwa zinakufa njaa na nini, lakini sasa kuna nyasi ya kutosha. Kuna maziwa ya kutosha. Na hata chakula sasa bei imerudi chini. Maisha inakuwa sawa.
wale watu wakonde kama haukuwa nakula na haukuwa wanapata chakula ya kutosha. Sasa watu wanaanza kunona. Chakula iko ya kutosha. Na alafu imekuaffect aje negatively? Negative matope. Unapika viatu rangi asubuhi, ukitoka matope kila mali. Inapita na viatu inararuka. Unaona? Alafu unapata nguo unavaa asubuhi, kufika saa ngapi, saa 4 saa 5 nguo imechafuka. Itabidi uoshe nguo kila siku. Na tena tunanyeshewa. Watu wengine hatuna mwavuli. Tunanyeshewa mbaya sana. Tena saa zingine unataka kwenda mahali mvua inanyesha. Sasa inakuchelewesha. Utafika ile wakati unataka ufike. Yeah. Okay, nimeshukuru sana kwa muda wako. Yes. Okay, thank you. Sasa unaitwa nani? Jacob Korir. Vice Chairman bodaboda Narok County. Huku venye mvua imenyesha inakuaffect aje kama mtu wa bodaboda? Inatuaffect kidogo kwa sababu hata biashara yenyewe haiendi vizuri. Sababu mvua naye pia inachangia kidogo, lakini pia kazi ni mzuri kwa upande mwingine. Sababu tunahitaji mvua. Na mvua pia ndio wakulima wapate kupanda miti, kufanya miradi tofauti. Hata pia biashara ya shamba wakulima pia waweze kupata chakula. So, kwa upande wa mvua tunasema tu pia ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na sasa venye kunanyesha na kuna matope, mnapandisha nini price ya kulipisha watu? Tuwesema tunapandisha bei kwa sababu mvua ni baraka. Sababu matope pia tuwesema tunakataa tupandishe bei sababu ya matope, lakini mafuta ndio pia inafanya tuweze kuongezea nauli kidogo sababu pia tunatumia mafuta mingi kwa sababu ya hii kuteleza na kuelekeza kama mambo ya mashambani kule. Na car wash, ukienda car wash na nduthi yako iko na matope, unalipishwa expensive kama vile ulikuwa unalipishwa? Of course unaweza lipisha kwa sababu hata ukiangalia mahali gari imetoka na vile unaiona imekuwa na harakati ya wakati mgumu barabarani, matope imekuwa wingi, naye unapopeana car wash maji na sabuni pia inachukua muda ndio uoshe hiyo gari, ndio pia lazima hata apate kitu, lakini kwa hiyo anaweza ongeza, hiyo inakubalika. Na venye naona hii gari yako, hii pikipiki yako hauna mwavuli. Sasa hiyo unapitia shida ya hiyo? Mwavuli pia inasaidia sisi kwa sababu wateja wengi tunawasaidia kwa sababu ya mwavuli inaweza kutusaidia kwa hii kinyesha. Huwa inatukinga kidogo kiasi na inatusaidia kwa pia wateja wetu wasinyeshewe, lakini sio wote wako na mwavuli hiyo. Na kama hauna mwavuli kama una mwavuli inabidi urekeshe pikipiki yako kando, ukae kwa faranda kidogo kwa muda, mvua ikitulia ndio pia, lakini ukiesi endesha pikipiki na mvua kwa sababu ni kitu imetengenezwa tofauti na gari. Sawa, nimeshukuru sana. Sasa poa. Unaitwa nani? Neema. Venye kunanyesha, wewe kama mwanabiashara mvua inakuaffect aje? Ina to affect positively na negatively. In a negative way, inafanya tunafunga job the whole day. Kwa sababu ikinyesha haiwezi hizo kunyesha. But iko at least kuliko El Nino. But kenye inafanya sana kunyesha lazima tufunge job. Ina take like 5 hours. By the moment tunasema ni kufungua tena ni jioni. So kazi inaenda tu, hakuna kazi inaendelea. But so the best thing ni tunauza nguo za baridi. So jackets and sweaters. Hapo tunapo tuna benefit, but mostly inasaidia pesa ina run. Juu kuna ukulima inaendelea. Yeah, so wakivuna tuna benefit from there. Sasa inaona unauzia place nje hivi au kwa place ndani. Let's say mvua ianze kunyesha saa hii na uko place ndani. Wewe unapitia shida gani? Unapitia shida kwa sababu unaekelea paper unafunika, na mvua ikizidi ina take paper inamwagilia nguo. Kunakuwa na ina make the clothes wet. Hakuna time ya kukausha. Ukipeleka store unapata umepeleka store na inaguma, inatoa ile harufu mbaya. So ukifungua in the morning lazima uzidry tena, and that's waste a lot of time. Thank you sana. Thank you too. Those are some of the views from Narok residents. Reporting from Narok town, I'm Chanza Morage. In past few weeks, Narok has been experiencing heavy rainfall, which is mostly affecting the boda riders and business people due to flooding. Also, it is beneficial to farmers since they are going to cultivate their lands and generate income from them. Reporting from Narok town is Catherine Morage.